నేను నా ఫ్రెండ్ రాజు మిద్రం జెఫ్రీ లేక్ ఇక్కడ వచ్చాము కెనడాలో. నడిచి ఇక ఓపిక లేదు, కొద్దిగా ఏదైనా ఒంట్లో పడితే కానీ ప్రోటీన్ బార్ సమ్ బార్. మనం లైఫ్ రష్లో పడిపోయే కొన్నిసార్లు జీవితం కూడా ఇలా అనిపిస్తుంది. నిశ్శబ్దం, చీకటి. అలాంటి సమయంలో మనకు అవసరమైనవి మోటివేషన్ కోట్స్ కాదు, ఒక చిన్న ప్రయాణం, ఒక కొత్త దృశ్యం, ఒక నిశ్శబ్దమైన ప్రదేశం. ఈరోజు మన ప్రయాణం కూడా అలాంటిదే, ప్రకృతి వైపు తీసుకెళ్లే ఒక చిన్న ప్రయాణం. వాంకూవర్ ప్రకృతితో కలిసి జీవించడం ఎలా ఉంటుందో చూపించే ఒక అందమైన నగరం. ఒకవైపు మోడర్న్ స్కైలైన్, ఇంకోవైపు ఎండ్లెస్ పసిఫిక్ ఓషన్, మరోవైపు మంచుతో మెరిసే స్నో క్యాప్డ్ మౌంటైన్స్. ఇక్కడ సిటీ ఎనర్జీ ఒకవైపు, నేచర్ సెరెనిటీ మరోవైపు. ఇక్కడ అర్బన్ లైఫ్ ఎంత ఫాస్ట్గా నడిచినా కొన్ని నిమిషాల్లోనే మనం పూర్తిగా నేచర్ మధ్యలో ఉండిపోతాము. కానీ ఈ సిటీ లైఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ లైఫ్ రష్, వర్క్, డెడ్ లైన్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రోజు అదే బిజీ రొటీన్. కొన్నిసార్లు ఈ పరుగుల మధ్య మనకి ఒక స్మాల్ బ్రేక్ కావాలనిపిస్తుంది. ఈ సిటీ లైఫ్ నుంచి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళాలనుకున్నాను, జస్ట్ వన్ పీస్ఫుల్ ఎస్కేప్. అలా మొదలైంది ఈ చిన్న జర్నీ. వాంకోవర్ నుంచి నా ఫ్రెండ్తో చిన్న రోడ్ ట్రిప్ స్టార్ట్ చేశాను. వాంకోవర్ నుండి అప్రాక్సిమేట్లీ 220 కిలోమీటర్స్ నార్త్ వైపు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఐ ఫెల్ట్ ఎవ్రీ టర్న్ ఎ న్యూ వ్యూ, ఎవ్రీ కిలోమీటర్ ఎ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది కేవలం డ్రైవ్ కాదు, సిటీ లైఫ్ రష్ నుండి మౌంటైన్ కామ్ వైపు స్లో ట్రాన్సిషన్ లాగా అనిపించింది నాకైతే. గ్రేట్ వాల్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ వాల్. ఈ దారిలో మనం చేరుకునే ఒక బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్ టౌన్ స్క్వామిష్. సైజులో చిన్న టౌన్ అయినా అడ్వెంచర్ స్పిరిట్ మాత్రం మ్యాసివ్. దానిలో భాగమే లెజెండరీ క్లైంబింగ్ వాల్, ద గ్రాండ్ వాల్. ఇది ప్రపంచంలోనే ఫేమస్ రాక్ క్లైంబింగ్ డెస్టినేషన్స్లో ఒకటి. వరల్డ్లోని ఫేమస్ క్లైంబర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. వరల్డ్ ఫేమస్ క్లైంబర్ అలెక్స్ హోనాల్డ్, తను కూడా ఇక్కడికి వచ్చాడు, ఈ గ్రాండ్ వాల్ పైన క్లైంబ్ చేశాడు. అదేనండి నెట్ఫ్లిక్స్లో మనం చూసాం కదా, తాయ్పై 101 స్కై స్కేపర్ ఎక్కాడు అతనే. స్క్వామిష్ దాటి ముందుకెళ్తే మౌంటైన్స్ ఇంకా పెద్దదిగా కనిపిస్తాయి, ఎయిర్ ఇంకా కోల్డర్ అవుతుంది, నేచర్ ఇంకా సైలెంట్ అవుతుంది. జర్నీ ఇప్పుడు ఇంకాస్త మ్యాజికల్. చివరికి మనం చేరుకున్నాం జెఫ్రీస్ లేక్ పార్క్. గ్లేషియర్స్ మధ్య దాగి ఉన్న 3 స్టన్నింగ్ ఆల్పైన్ లేక్స్, లోవర్ లేక్, మిడిల్ లేక్, అప్పర్ లేక్. సో నేను నా ఫ్రెండ్ రాజు మిద్రం జెఫ్రీ లేక్ ఇక్కడ వచ్చాము కెనడాలో. ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం స్నో, -15-16 degrees దాకా ఉంది ఇప్పుడైతే. ఆల్మోస్ట్ మేబీ 12 to 39 kilometers hike.
ఇక్కడ హైక్ చేస్తూ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్స్ లైక్ స్లోస్ డౌన్, ఫీల్స్ లైక్ ఎ మెడిటేషన్. అర్బన్ లైఫ్కి దూరంగా ఒక సైలెంట్ స్పేస్లో ఉన్న ఫీలింగ్. కానీ ఈ సైలెన్స్, ఈ నేచర్లో గాలి, నీటి ప్రవాహం, చెట్లు, ఈ స్నో, మిస్ట్, ఈ నిశ్శబ్దంలో కూడా ఇవన్నీ కలిసి ప్రకృతి తానే ఒక పాట పాడుతున్నట్టుంది. వింటర్లో దీస్ లేక్స్ దే డోంట్ మూవ్, దే జస్ట్ ఫ్రీజ్ ఇంటూ సైలెన్స్. ఇక్కడ ప్రతి అడుగులో ఒక చిన్న కథ ఉంటుంది. Ooh, who left the jacket here? Check it out, goose. Canada weather No. goose. Maybe someone fell off the cliff. Mystery to be solved. Yeah, you see the footprints? Yeah. No case is false. What is the Paw Patrol thing? No case, small false. I have no idea. But like, who left it? Hope he's safe. ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి ఒక్కడిగా వచ్చినా బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఒక ఫ్రెండ్తో వస్తే ఇది What ఒక is that? బ్యూటిఫుల్ మెమరీ కాదు, ఒక అన్ఫర్గెటబుల్ మెమరీ అవుతుంది. Who did that? "2014 work." Erase the snow below work. Is there something? Oh yeah, it's Oh yeah, work crew. Oh, they were doing work crew. They cut the logs. Yeah, it's like a mystery. We have to reveal it. Yeah, Ice is it's a beautiful view. break the ice. Break the ice. No, bottom. No, the one dripping ice. Dude, I haven't. Oh, this one. Okay. 1, 2, 3. ఈ చలిలో హెవీ బ్యాక్ ప్యాక్తో ఈ ట్రైల్ అంత ఈజీ కాదు. కొన్ని చోట్ల స్టీప్గా, స్లిప్పరీగా ఉంటుంది. మనం హైక్ చేస్తున్న కొద్దీ మన బ్రీతింగ్ కొద్దిగా హెవీ అవుతుంది. Okay. Is it going here? Okay, where? I think that way. No, it goes there and takes a left. Yeah. I think Okay, it's careful. somewhere There's a lot of rock here, I think. Yeah. Yeah, I think it's safe here. Cool. కొన్ని అన్కంఫర్టబుల్ జర్నీస్ మనకి చివరికి మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్స్లా అనిపిస్తాయి.
సెకండ్ లేక్ ఇందాక అటు సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు యాంగిల్ సో బ్యూటిఫుల్. మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయింది లేక్ అంతా, ఐస్డ్ అయిపోయింది. అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది నడుస్తున్నారు దానిపైన, బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ డోంట్ వాక్ ఆన్ ఎనీ ఐస్. అది పగిలిందంటే కనుక డన్, ఇట్స్ హార్డ్ టు సర్వైవ్. సో మళ్ళీ స్నో పడుతుంది. యా, లెట్స్ గో టు ద థర్డ్ లేక్. విల్ టేక్ ఇన్ థర్డ్ లేక్. Let's go. All right, let's go. Yeah, second day good end అయిపోయింది. Battery, you mean for me or for my camera? I think for the pod, I mean, the main camera is like 100% is there, but for the monitor, the dock, it has maybe 20%. Main camera is 100%. Once this runs out, you let it rest. Yeah. ఈ కోల్డ్ సైలెన్స్లో కూడా వాటర్ ఫాల్ ఫైండ్స్ ఇట్స్ వాయిస్. The hallway falls, ఇది ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. బేసిక్గా సెకండ్ లేక్ నుంచి థర్డ్ లేక్ వెళ్ళే మధ్యలో ఉంది ఇది. నేచర్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్, వెరీ రిలాక్సింగ్. ఈ వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ తోటే ప్రశాంతంగా కాసేపు ఇక్కడ కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చోవచ్చు అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎనీవే అవన్నీ క్యారీ చేయాలంటే ఆల్రెడీ కెమెరా గేర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా హెవీ అయిపోయింది. జాకెట్స్ కూడా 5-6 లేయర్లు వేయాల్సి వచ్చింది. యా, లెట్స్ గో టు ద థర్డ్. నడిచి ఇక ఓపిక లేదు. కొద్దిగా ఏదైనా ఒంట్లో పడితే కానీ ప్రోటీన్ బార్ సమ్ బార్ మెల్ట్ కూడా అవ్వదు ఈ చలికి ఆబ్వియస్లీ. ఓకే గైస్, పైకి వెళ్ళాక చూపిస్తా. టైర్డ్. Oh yeah, now I can see little. Oh yeah, the sun. It's a beautiful spot. See there. You see there, Raja? Yeah. The glacier. There. If you have a ski, you go from there, take a risk, and go to heaven. Yeah, so bag ఏంటంటే కింద పెడితే మళ్ళీ it gets wet. So I don't wanna. So I want to put it somewhere up. ఈ హైక్ అంతా చేసిన తర్వాత గ్లేషియర్ దగ్గర ఈ చల్ల గాలిలో ఆ వేడి స్టీమ్, ఈ హాట్ ఫుడ్ తినటం చాలా స్పెషల్గా అనిపించింది. ఈ సమిట్కి చేరుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, కొంచెం స్ట్రగుల్, కొంచెం డిస్కంఫర్ట్, కానీ ఇలాంటి మూమెంట్స్ కోసం అది అంతా వర్త్ ఇట్. ఈ వ్యూ, ఈ ఫుడ్, ఈ మెమరీ ఇవన్నీ కలిసినప్పుడు ఒక కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్లా అనిపించింది. నాకు అనిపించింది ఇక్కడ ఈ బ్యూటీ, ఈ సైలెన్స్, ఈ ఫీలింగ్ ఎంతో అద్భుతం. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాదు, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫీల్ ఇట్.
ఈ లైఫ్ రష్లో పరుగులు ఆగవు, కానీ ప్రకృతి దగ్గరికి రావడం కూడా ఇప్పుడు ఒక లగ్జరీ అయిపోయింది. నాట్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, వీ జస్ట్ డోంట్ మేక్ ద టైమ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ లైఫ్ ఫ్రెషర్స్. Crystals like ice. It's frozen. Fridge lo pettinattu. It's like in a freezer. I put it only just on in my bag. That's it. Bag lo unte freeze అయిపోయింది, ఐస్ అయిపోయింది. పైకి వెళ్ళి కిందకి వచ్చేసరికి కిందకి కూడా రాలేదు ఇంకా. Oh my god. మంచి చల్లగా అయిపోయింది. If you have a beer, you don't need refrigerator here. Just put it in few seconds or few minutes. Done. Yeah, how is it? Did you like it? It's Great day, good weather. Karthik was expecting rain. Yeah, I was. But it's good. Turned out to be sunny and cloudy, snow, flurry. So it was a good day. A lot of video shots. Yeah, I was expecting rain in the morning, but lucky there is no rain. Rain parledu. And our plan is to come before it gets dark near the parking lot, which we made it, which is great. And I like it. It's down. Please like, share and subscribe to Life Freshers. Hope you guys love this video. I'll try to make much more, inka better, inka ekku videos share and try us and kind of work to paatu editing ivanni. It takes time little for me. But yeah, and as I said, నేను ఒక winter gear ఏం తీసుకెళ్ళాము హైక్కి, what did we took everything with us, all gear కూడా ఒక చిన్న షార్ట్ వీడియో చేసి చూపిస్తాను. You can watch it there. Anyway, thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bye bye.